ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கற்பூரவள்ளி இலையில் பஜ்ஜி சுடுறது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை எதுக்குன்னா, இந்த மழை காலத்தில் இருமல் சளிங்கிற பிரச்சனை எல்லாருக்குமே வரும். இதை சாப்பிட்டோன்னா உடனே சரியாயிடும். இது சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஆனால் குழந்தைங்க இதை பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குவாங்க. அவங்களுக்காக இதை நம்ம பஜ்ஜி மாதிரி சுட்டு கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதை எப்படி சுடுறோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. To the world that you're the bad when you always being bad. What are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. You go and can't, without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. To the world that you're the bad when you always being bad. What are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you.